Hallihallo und willkommen zurück bei Tales of Xillia. Hab die Katzen gerade mal schön gefüttert. Jetzt sind sie zum Glück wieder beruhigt und zufrieden. Den Hund habe ich auch gefüttert, die Fische habe ich auch schnell gefüttert. Dann können wir unsere Reise hier weiterführen, tatsächlich. In den nächsten Bereich der Rashugal-Straße, um unserem Ziel näher zu kommen. Um dahin zu kommen, wo Gaius wahrscheinlich sich aufhält. Ja, mir fehlten gerade ein bisschen die Worte. Aber das kann sein, nachdem ich jetzt gerade so die Treppen rauf und runter gelatscht bin ich ein bisschen außer Atem. Aber das ist gerade normal bei mir, nicht wundern. Und komischerweise wiege ich halt keine irgendwie 150 Kilo, sondern ganz normal durchschnittlich, sogar eher fast ein bisschen unterdurchschnittlich, was mein Gewicht betrifft, aber einfach verdammt unfit. Das muss ich einfach gestehen. Bin verdammt unsportlich. Deswegen laufe ich auch wie ein Walross, wenn ich hier so Treppe rauf und runter latsch. Aber soll uns ja nicht aufhalten, jetzt hier weiterzukommen. Denn so ein bisschen komme ich ja langsam wieder runter. So, jetzt gehe ich gleich hier den Weg. Guck mich hier nochmal schnell um. Hallo, Schildkröte. Oder was auch immer du bist. Wenn wir hier schon jetzt unterwegs sind. Gut, hier ist nichts. Alles klar. Passt. Weiter geht's, Leute. Ich habe da drüben schon gesehen, Alfreds Schatz. Der ist ja mehr als auffällig da an der Seite. Den haben sie echt schlecht versteckt. Aber vielleicht wollten sie uns den einfach auch wirklich schenken in der Hinsicht. Dann nehmen wir doch das Geschenk gerne an. Zack. Und das war ein verficktes Halsband. Wow. Echt. Wow. Gut, ein Wächtersymbol haben wir auch noch gefunden. Und da drüben ist noch ein bisschen Glitzy. Sehr hübsch. Passt. Gut. Haben wir hier noch irgendwas Schönes? Nein. Haben wir nicht. Dann würde ich vorschlagen, wechseln wir doch die Straßenseite. Auge der Dämonenbestie. So. Ich hoffe ja wirklich, dass wir jetzt irgendwann mal wieder so eine Dreier-Verbesserung kriegen. Für die ganzen Läden. Oder zumindest für die wichtigen Läden, wie Waffen und Rüstung. Das hätte schon was. Wenn nicht, werden wir das kurz vor dem Endkampf einfach alles ausgeben, um die Läden möglichst hoch zu kriegen, damit wir da noch ein paar Goodies mitnehmen können. So. Haben wir hier noch irgendwas? Nein. Dann sind wir auch hier durch. So, ein ganzes Gebiet ohne Kampf hinter uns lassen, das können wir. Das machen wir jetzt auch. Ich glaube, müssen wir in diesem Teil noch in irgendeine Höhle rein? Irgend so eine Mine hier? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich glaube fast schon. Da ist der Dimensionsriss und ich meinte die Tertellienkluft. Ich glaube, müssen wir da nicht auch noch rein? Jetzt gehen wir erstmal zum Dimensionsriss, weil das natürlich das eindeutigste ist, wo wir hingehen müssen. Nein, aus dem Weg. Da war irgendwo Glitzy. Zack. Bumm. Und diesen ganzen anderen Teil hier da hinten. Schande. Den gucken wir uns dann später an. Ich bin mir sicher, den Weg müssen wir gehen. Glaube ich zumindest. Oder ist das hier auch eher für eine Nebenmission gedacht, da reinzugehen? Ich weiß es echt nicht mehr. Und na komm, eine komische Schildkröte. Wie heißt du eigentlich? Panzertortula. So, erledigt.
Oh, jetzt winselt der Hund. Ah, meine Güte, ey. Heute ist echt ein Tag. Der Hund ist alt genug, dass er einfach nur die Treppe hochgehen braucht, aber er will jedes Mal eine Aufforderung. Der ist so schräg. Der ist so richtig schräg. Aber da muss er jetzt durch. Er hat noch nie den Befehl gehabt, dass er unten bleiben muss oder auf warten muss, bis er nach dem Abendessen die Treppe hoch darf. Also soll er jetzt einfach selber gehen. Das ist mir jetzt gerade zu doof, den Hund auch noch zu rufen. Er ist alt genug, er kriegt das hin. So. Ich glaube, hier war gar nichts an Glitzy-Geschichten, aber da ist auf alle Fälle der Dimensionsriss und ich glaube, da sind wir richtig. Tata! He said he found us sprawled at the foot of this hill. Let's look for a path down. What's that? We must have fallen from there to the bottom of the cliff. Isn't the rift a little small? My guess is it's about to collapse. Jumping back through would be a leap of faith. Count me out! It looks too dangerous! Let's head back to town and figure out another way. Ernsthaft? Hey everyone. If you plan on returning to Rieze Maxia, then I think it's time we parted ways. What? What makes you say that all of a sudden? I know that we pulled off a successful spyrite tethering together, and we found out some great news. But I'm afraid the only way to stop Gaius at this point is to fight him. I don't want the way you feel now to get in the way of your true feelings. I agree. If we can't be honest with ourselves about why we're fighting, then there's no point in fighting in the first place. In other words, you want us to make our own decision. It'll be a difficult ride ahead. I guess it only makes sense. Mind if I have some more time to think? At least until you're all ready to leave? Sure, of course. Don't let your current emotions get in the way. I'm almost acting human. Milla? Sorry, it's nothing. Wait, isn't this... Kann sie jetzt ohne Steinchen gehen? Ruhe dich im Badens Haus aus. Jetzt gucken wir erstmal hier hinten. Aber hier, glaube ich, war auch nichts. Nö. Hier war definitiv nichts. Auch kein Alfreds-Schatz. Nein, dann gucken wir uns mal die Plauderei an. There's no way replacing everything Spyrix with Spyrites is gonna be easy as it sounds. In terms of raw numbers, just think of how many Spyrites we'll need. It's true. The spyrites need to be researched, created, distributed. It won't happen overnight. There is much that needs to be done. But if we can't buy more time, the spirits will go extinct. I will buy us time. Maxwell said it himself. If we remove the schism, the mana that it contains could sustain Olympius for a considerable amount of time. And that's what you intend to do? Yes, it is. It's a long road ahead for all of us. But the more pressing problem is Gaius. If we can't stop him, it'll be too late for Olympius. Yeah. Okay, ich probier's. Wir müssen ja noch nach Balens Haus, genau, also können wir das hier auch bestimmt so machen, oder? Das sieht hier schon sehr düster dorrig alles aus. Und es ist nur dieser kleine Bereich hier. Mehr gibt es in Olympias tatsächlich nicht zu erforschen, als hier auf diese kleine Landkarte passt. Alles andere sind Gebirgsketten. Und da kommen wir nicht hin. Aber das brauchen wir jetzt auch erstmal nicht. The spirit fossil came off. How is she able to continue walking?
Ja, ja. Endlich, endlich, Leute. Wuhu. Aber das ist das Gemeine, dass das beides hier das Gleiche ist. Das ist jetzt echt fies. Das ist jetzt echt fies. Wenn wir da jetzt alles reinbuttern. Ach, das machen wir jetzt einfach. Hauptsache geile Waffen. Gut. Das. Da haben wir gerade nichts für. Da haben wir auch nichts für, weil das brauchen wir nicht. Lebensmittelhändler brauchen wir jetzt auch gerade nicht. Objektladen wäre noch cool gewesen. Gut. Gehen wir doch mal einkaufen. Zwar nicht viel, was es steigt, aber immerhin besser als nichts. So. Und bei ihr auch noch. Sehr hübsch. Er ist stärker als Leia, ne? Ja, deutlich stärker. Aber Leia kann einfach als zweite heilen. Das ist verdammt, verdammt wichtig. So, jetzt die Frage, gibt's... Also das ist der Waffenladen. Wow, that's quite a load. The letters in the Olympian alphabet seem quite similar to the ones we use in Rieze Maxia. Oh, okay, das wollte ich gerade nicht. So this entire city is powered by Spyrex. Yep. This world turns by stealing energy from spirits. Olympias has been doing that since ancient times. That's why it's rich in spirit fossils and little else. How can everyone be so calm about killing spirits? With so many spirits gone, even nature is starting to disappear. Olympians don't know that spirits create nature, or even that they're alive to begin with. All they know is that their primary energy source is drying up. Yet they're not doing anything about it. We've progressed this far by relying on Spyrex. We can't remake our society overnight. Could you immediately stop using spirit arts if someone told you to? No, I don't think we could. Rieze Maxia couldn't exist without humans and spirits working together to cast spirit arts. Symbiotic coexistence, huh? Must be nice. Maybe we Manalobless Olympians are simply destined for extinction. I do suspect that was the destiny Maxwell originally had in mind. But I have no intention of adhering to Destiny's plans. I envy your strength. If you have time for envy, you have time to act. With your actions, this situation can change. Change the entire world, huh? That's not really my style, but maybe just this once. You look really great, Rowan. Why, thank you. Da, I da wollte ich suppose gar it nicht hin. takes a gentleman of considerable years to pull off a look as splendid as this. Da wollte ich nachgucken. Können wir hier noch was Tolles kaufen? Zack. Ein kräftiges Schmankerl. Spezial Plus. Wow, Wundergummis sind billiger. Toll. So. Das brauchen wir alles nicht. Sehr gut. Da drüben gibt es nochmal irgendwie tolles Glitzy. Falls das nicht nur ein Galt oder so ist. Nee, sowas ist es. Das ist ja gut. Läuft. Gehen wir weiter. Balens Haus. Jetzt bin ich aber mal brav und gehe den öffentlichen Weg. Tata. Da glaube ich durch, ne? Gut. Ding dong. Hallo Balen.
Ihr könnt diese Zimmer benutzen, wann immer ihr wollt. Wir sind doch Freunde. Hier ausruhen, logisch. What are you doing, Alvin? Figured I'd stay away, since everyone's so sick of me. Maybe because you're a big fat liar. Yeah, that's just who I am, all right. And what about you, Elise? Wondering what to do? Yeah, I just don't know what the right choice is. Well, you're talking to the wrong guy. I don't know much about being a kid. Never really had a childhood. So were you a member of Exodus ever since you were just a little boy? Yeah, that's right. I thought it was okay to trick people. When things would go bad, I'd just disappear. I'd take the path of least resistance. I pretty much just did whatever didn't hurt me, that's all. Then, does that mean you won't be going with Milla and Jyde? You know what? That kid forces me to wake up and smell reality. They're all just so mature, the way they hide their real feelings about me. Oh, now I get it. You're lonely, aren't you, Alvin? I've never been much for expressing my feelings, I suppose. But even if they do hate me, I have to stick it out. I'm not leaving this time. So does that mean that you really want to be their friend again? I've learned that building real trust with people takes a lot more work than you think. Being a grown-up sounds like an awful lot of pain. It seems like the older you get, the tougher it is to share your feelings with others. Anyway, no one will want to be friends with me until I can make the first move. It's hard, but it sure beats being alone. I wonder what I'm supposed to do now. What do I have to do to become happy? Well, it's different for everyone. You just have to find what works for you. I'm sure you know what you want by now. I guess so. It hasn't been easy, but I've learned a lot traveling with everybody. I know that. I definitely don't want to stop, that's for sure. I want to keep on learning more, and I want to make some new friends. Yeah, that sounds pretty good to me. Some help you are. I told you, I'm the wrong guy to ask about this stuff. Sorry about that, kid. Moi, wie süß. That's a thank you. I just wanted you to know that from now on, I'm gonna be your friend, okay? Damit hat er nicht gerechnet. How come the kids are the wisest people in this group? Trouble sleeping, young miss? Yeah, I still haven't made up my mind.
What about you? I've reached a decision. I have decided to go with them. I see. I wonder if I'm the only one who's still on the fence. You're not alone. Huh? When Lord Klein passed away, I inherited the keys to the kingdom, along with many doubts. But eventually you figured out what to do, right? I used to think that everything works out if you do your best, but I've been proven wrong every time. Does Agria still haunt you? I keep thinking there might have been something else I could have done for her. I know that feeling well. Oh, you mean with King Noctigal? Am I that easy to read? Let me tell you, life does not become any simpler the older you get. But I must say, I am a bit surprised by you. In what way? I was under the impression that Jyde was the one who occupied your every waking thought. Come on now, don't be silly. Is it obvious? Yes, I'm afraid it is. You know, I once thought that if I became a nurse, that I might find happiness. After all, when Jyde's happy, I'm happy. Simple enough, right? But now, I'm starting to get the feeling that Jyde just might be better off without me. I mean, I don't want to get in his way again, you know? Leah, would you like to know what my reasons are and why I've decided to go along with Jyde and Milla? Are you willing to tell me? I would like to be there to walk with them in the future that they wish to create. That sounds like you. But that's not all. Huh? I plan to take the lead and pull the two of them along behind me. That is my true desire. And I? What do I really want? I think you already know your answer, miss. What I really want is to see Jyde's smiling face again. I suppose that's it. That's a good reason, isn't it?